Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bir ameliyatı oyunuyla daha karşınızdayım. Ameliyat oyunu tırnak ameliyatı yapacak sizlerle birlikte. Başlamadan önce lütfen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Sağ köşedeki videolarımızda mutlaka izleyin, tavsiye ederim. Şimdi başlayalım. Şöyle start diye demek suretiyle. Evet. Loading başlatılıyor. Hello, and welcome to Surgery Squad's virtual ingrown toenail removal. I'm Dr. Jeff, and I will be guiding you through this procedure today. An ingrown toenail happens when the edge of the toenail grows down and into the flesh of the toe. When this occurs, there is usually a moderate amount of pain, redness, and swelling around the toenail. An ingrown toenail is usually caused when extra pressure is applied to the toe due to shoes that are too tight or too loose. Improperly trimmed toenails, foot or toe deformities, injuries, and fungal issues can also be contributing factors. There are some ways to treat an ingrown toenail at home to relieve some of the pain, but remember that you should never attempt to remove an ingrown toenail yourself. If you're a one, our patient is ready, so let's begin by disinfecting the toe. Anlamıyorum ki. Anlasam İngilizcem olsa ne? Bunu başlayacakmışız, evet. Daha önceden oynamıştım ama şimdi değil tabi. Daha önceden, bayağı önceden. Şurayı yapacağız. Hastalıklı olan yer burası. Now we need to numb the toe with a local anesthetic. We'll have to inject the anesthetic in several locations around the toe. Bu bir ara çok ünlüydü bu oyun. Çoğu YouTuber yapıyordu. O yüzden ben de dedim, ben de yapayım dedim. Bir de şu tarafa yaptık mıydı? Aynen şöyle. İşimiz bitiyor 3 tane. Great. Now we'll wait a few minutes for the toe to get numb. Şaka olmadı. Ama kötü oldu yani. İnsan böyle kendisinin olduğunu düşünsene. Bu arada arkadaşlar bütün doktorlar Allah kolaylık versin. Now that our patient's toe is numb, place the special tourniquet döneminde Allah bütün doktorlarımıza yardımcısı olsun diyorum. Doktor oyunu gelince, böyle bir oyun oynayınca diyeyim, böyle bir şey de yapayım dedim. Bu ne amcacığım? Ha, buraya mı basıyoruz? Bu şekilde aklıma geldi. Basacak mıyız biz? Yok, kendisi yapacak galiba. Ha, aynen. Kendisi, aynen böyle kestik. Nasıl yaptı? Evet, yardımcı olsun hemşirelerimize, bütün doktorlarımıza, bütün sağlık personellerimize Allah yardımcısı olsun diyorum. Yani çok zor. Özellikle bu koronavirüs döneminde biz kendimiz çıkarmışız. O şekilde doktor oyunu görünce aklıma öyle bir şey geldi. Ben de dedim ki diyeyim. Niye olmuyorsun? Evet, bu şekilde oynadım. See that small bit of pale yellow substance right there? It looks like the patient has a bit of infection in the toe. Firmly squeeze the edge. Sıktı lan, iğrenç pislik. Bu arada çekmemi istediğiniz oyunlar olsa onları mutlaka that toe is starting to look much better, but we're not done yet. Next, we're going to apply some phenyl acid to the wound. This will help ensure that when you're done inserting the acid, I'll remove the tourniquet and we'll finish up. Karıştırıyor bir de ya, pislik. Kestik burayı da. Finish by applying some antibiotic. Daha önceden de bir ameliyat oyunu oynamıştık. Galiba dişti. Place it against the toe and wrap it in a gauze bandage. Dedim bu sefer de bunu oynayalım. Yani bu şekilde. Sizin de oyun tavsiyeleriniz varsa mutlaka belirtmeyi unutmayın. Since there was some obvious infection, our patient will be sent home with a prescription for some antibiotics. We'll also need to tell our patient to keep the wound dry. Clean the wound regularly and replace the bandage 2 to 3 times a day. While our patient's toenail isn't likely to regrow, his condition is likely to return if he doesn't take care of his feet. This includes wearing proper fitting shoes, properly trimming his toenails, and keeping his feet clean and dry. And that's how we remove an ingrown toenail. You did a great job today. While you're here, try your hand at one of our other surgeries here at surgerysquad.com. Sırada ne diyor? Göz diyor. Tamam, bu sırada bunu yapalım. Start arkadaşım. Neyse, ben başka bir ameliyat oyunu daha bulup geliyorum.
Evet arkadaşlar, bu sefer de bir diz ameliyatı buldum. Onunla birlikte diz ameliyatıyla devam ediyoruz. Welcome to virtual knee surgery. This activity will show you the process of replacing a failing knee joint. Are you ready? Today, our patient is a 76-year-old man. It is mandatory to check the patient's vital signs before beginning surgery. An anesthesiologist in the operating room performs this step. If the patient's vital signs are not in the normal ranges, we will not proceed with the surgery. Using the healthy person's vital sign chart as a reference, can our patient undergo surgery today? It looks like surgery will proceed as planned. Take a moment to look at our patient's x-rays. Which knee do you think needs surgery? Neresi? Bence şu yamuk. Left. Sol, şu yamuk bence. Bunda pek bir şey yok gibi, şu yamuk. You're right. His left knee appears worn down and lacking cartilage, which is likely the cause of his pain. The nurse has begun prepping our patient for surgery by placing an IV needle in his right hand. Now it's your turn. Use the marker and write your initials on the proper knee to be operated on. This may seem silly, but it's an actual step taken to prevent wrong site surgeries. Nope. 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 The anesthesiologist administers drugs through the IV and through a mask over the patient's face. What function should these drugs perform? Great. Nope. No. Good work. Fantastic. After the patient is unconscious, and before the first incision is made, we need to establish a sterile field around the surgical area. A series of sterile drapes isolates the surgical field from the rest of the patient's body. A tourniquet is applied to cut off blood flow, which allows a clearer view of the surgical field during surgery. To kill the bacteria on the patient's leg, clean it in a betadine solution. This scrubbing process will limit the chance of bacterial infection. Konuştun ya. Sponge şu. Bunun içine batıracağım değil mi? Aynen. Bacağı böyle şey yapacağım. Her tarafını böyle işte sponge yapacağım. Betadine scrub is applied 2 more times, followed by the final arrangement of sterile drapes. Onu da bilmiyorum. Evet. Why do you think knee surgery involves so many drapes? No. Good work. Use the sterile marker to draw the location for our incision, and don't forget to mark the perpendicular lines too. Typically, the incision line is 6 to 7 inches long. Evet, şöyle bir çizik muhteşem çiziyorum. Evet, ondan sonra devam. Muhteşem olmadım sizce? What purpose do you think the perpendicular lines serve? Outstanding. Now for the incision. Take the scalpel and cut the skin following your markings. Allah'ım yaracuk. Let's use the Bovie pencil to cauterize the veins. This will help decrease blood flow into the surgical field. Şu yaralara, kırmızı noktalara yapıştırıyoruz arkadaşlar. The rake retractors fold the skin and tissue out of the way, exposing our patient's knee. To operate, we need the patient's knee elevated and bent so the bones are fully exposed. Now the leg is at the proper angle. Use the rongeur to remove the anterior cruciate ligament, or ACL, the meniscus, and any bone spurs that may be lurking about. Yahu neresi ya? Allah Allah. Ya neresi? Şura mı? Ya böyle oyun mu olur? Neresi? Her tarafa basıyorum, hiçbir taraf olmuyor. Ha, şurayı kes. Are you a good sculptor? It's time to shape the femur, tibia, and patella so the new knee components fit properly. A hole must be drilled inside the femur to set up the distal femoral cutting jig and alignment device. Allah'ın dediler. Sen benim bacağımı, the jig is put into position and helps ensure that the cuts made to the bone are exactly what are needed. Now hammer in the pins to hold the jig. Çakacağız herhalde. Başka ne yapabilir ki? Bunu bilmek için İngilizce bilmeye gerek yok yani.
We can now remove the alignment device. The pins will hold the jig firmly in place. Now for some real bone shaping. Use the bone saw to cut the bone so it is prepared for the new femoral component. Kesiyorlar anne. Vallahi billahi kesiyorlar. Adım adam. Another cutting jig, along with the bone saw, allows us to finish shaping the femur. Vallahi doğruyorlar bizi ya. İnsan ameliyat olmaktan. Let's move on and shape the tibia. The tibial cutting jig is aligned with the big toe and the highest point of the tibia. This will ensure the leg is properly aligned after surgery. Secure the jig in place with more pins. Mallet. Şu. Yine çarpıyoruz. Evet. Use the bone saw to cut off the top of the tibia and prepare it for the new tibial components. Yine orayı da kesiyorlar. Nasıl duyuyorsunuz bana ya? Bana nasıl Now duyarsın we'll use the ya? patellar cutting jig and bone saw to remove the back of our patient's patella. Şu. Gel yavrum. Burayı mı keseceğiz? Allah, buraya gidiyor. Arkadaşlar buraya hoşça kalın deyin. Hoşça kalın buraya. Görüşürüz diyelim. Holes in the tibia and patella are drilled and chiseled out, which will enable the new components to attach properly. Time to place the trial components. First, attach the femoral trial component. Geçsin ya. Çok zor ameliyat olmak. Ne diyor? Şu. Aynen bu. Attach the metal tray trial component to the tibia. Ne diyor? Metal tray şu. Onu da buraya. Insert the plastic trial spacer into the metal tray component. Lastly, attach the patellar trial component. Neyse olur öyle hatalar. Pateller yine şu. Nerede? Hangisi pateller? Lan hangisi şu muydu? Why do you think the two tibial components are inserted separately instead of as one unit? Fantastic! Conduct a range of motion tests to assure proper knee alignment and successful prosthetic fit. Typically, a normal range of motion allows the leg to move from 0 to 130 degrees. How does our patient's range of motion look? Knees aren't meant to bend sideways, so it's important to determine whether there is a gap or space between the femoral and tibial components. There is no noticeable gap, so this knee is a good fit. Why do you think there are so many steps taken to ensure proper alignment? Nope. Great. We've tested the trial components. Now let's remove them and prepare for the permanent components by applying a special cement compound that binds metal and plastic to bone. The scrub technician has mixed up a batch of cement for you to use. Aha, al sana kemet. Nereye? Buraya mı? Şuraya da. With the cement in place, the final components are permanently attached to the knee. Any excess cement will be scraped off and thrown away. Lay the leg flat on the table so the new knee components put pressure on each other. This allows the bone and components to bond with the cement. The cement can take anywhere from 10 to 15 minutes to harden. We perform our range of motion tests one final time. 130'a getirdim. Peki doktor bey, ben muhteşem bir yazmıyor 130 evet. Our patient's new knee is looking good. Let's close up the incision. First, suture the deep tissue and fat layers back together. Bakayım. Bu aynen dikeceğiz. Şuradan itibaren hemen şuraya. For closing the surface incision, you have a choice between the stapler and the suture. Hangisi oluyor? Stapler, biri bu. Tak. What is the primary difference between these two methods of closing the incision? Nope. Excellent. You know, we couldn't ask for a better participant. You've done an excellent job. Are you sure this is your first total knee replacement? Our patient will remain in the hospital for 3 days, followed by 3 to 8 weeks of physical therapy. Because of this surgery, our patient will have significantly reduced pain and increased mobility. Before you leave, let's think about the life of the new knee components. What kind of forces do you think the new knee will need to withstand? Nope. Nice job. People average about 5,000 steps per day. Our patient's new prosthetics will withstand a great deal of force, for 36 million steps or more. I'm off to check on another patient while the OR team prepares the room for the next surgery. You've been a great help. See you next time. Evet. Doktor bey bu sefer sesli olmadan ağzı kıpırdıyor.
Kafayı yedi doktor. Manyak doktor. Yeter artık, tamam, ne çık bitir yeter ya. Galiba bitti arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadar olsun. Galiba bitti yani, bir şey falan çıkmadı. Bitti diye finish diye bir şeyler çıkmadı. Pek anlamadım orayı. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Şu an yukarıda 2 tane video çıktı. Onları mutlaka izleyin. Tıklayın. İzleyin yani. Sağ üst köşedeki diğer oraya koyduğum videoları mutlaka izleyin. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Yeni oyun videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.